హే విన్నర్స్, మీరు ఏ ఫ్రూట్ చూసినా ఆ ఫ్రూట్కి ఒక సీడ్ ఉంటుంది. ఆ సీడ్లో ఎలాంటి క్వాలిటీస్ ఉన్నాయో ఆ ఫ్రూట్లో అలాంటి క్వాలిటీసే ఉంటాయి. ఎస్, ఎందుకంటే దానిలో ఉన్న ఆ సీడ్లో ఉన్న ఇన్ఫర్మేషనే ఆ ఫ్రూట్గా మారుతుంది. మరి మన లైఫ్లో కూడా బయట కనిపించే రిజల్ట్స్ ఏవైనా సరే అవి ఇంటర్నల్లీ మన బిలీఫ్స్ ఎలా ఉన్నాయి, మన ఎనర్జీ ఎలా ఉంది, దానిపైన డిపెండ్ ఉంటుంది. మరి మన లోపల బ్లాకేజెస్ ఉంటే అది బయట మనకు ప్రాబ్లం లాగా కనబడుతుంది. చాలామంది లైఫ్లో మనీ పరంగా చూస్తే మన బిలీఫ్స్, మన ఫీలింగ్స్, మన ఎనర్జీ కనుక బ్లాక్గా ఉన్నట్టయితే అది మనకు బయట మనీ రాకుండా చేస్తుంది. మరి మనీ గురించి హోపనోపనో చేద్దామా? ఎస్ మై డియర్ ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు మనం బ్యూటిఫుల్ హోపనోపనో ప్రాక్టీస్ చేయబోతున్నాము. నాతో పాటు మీరు అందరూ చేయండి. ఒక బ్యూటిఫుల్ మ్యూజిక్ ఉంటుంది అండ్ ఈ టెక్నిక్ని నెక్స్ట్ 21 days వరకు ప్రతిరోజు ప్రాక్టీస్ చేయాలి. ఎప్పుడైతే మనం దీన్ని ప్రతిరోజు ప్రాక్టీస్ చేస్తామో అప్పుడు మనలో ఆ నెగిటివ్ ఎనర్జీస్ అన్నీ క్లియర్ అయిపోతాయి. నెగిటివ్ ఎనర్జీ క్లియర్ అయిందంటే అక్కడ ఫ్లో అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది. ఫ్రెండ్స్ గమనించండి, ఫ్లో అనేది న్యాచురల్గా ఉంటుంది. మనం చూస్తాము రివర్లో వాటర్ ఎప్పుడూ ఫ్లో అవుతూనే ఉంటాయి. అందువల్ల వాటర్ ఎలా ఉంటుంది? ఫ్రెష్గా ఉంటుంది. కరెక్టా? మరి మనలో కూడా ఎనర్జీ ఫ్లో అవుతూనే ఉండాలి. సో మనీ అనేది ఇట్ ఈస్ అ బ్యూటిఫుల్ ఎనర్జీ. మరి ఆ ఎనర్జీ బ్లాక్ అయిందంటే లైఫ్లో చాలా ఛాలెంజెస్ని చూస్తూ ఉంటారు. మరి మీరు మనీ ఏరియాని సాల్వ్ చేసుకోవాలనుకుంటే ఈరోజు నాతో పాటు ఈ టెక్నిక్ని ప్రాక్టీస్ చేయాలి. మరి మీరందరూ రెడీగా ఉన్నారా? లెట్స్ గెట్ ఇన్ టు ద హోపనోపనో ప్రాక్టీస్ వీడియో. లెట్స్ ప్లీజ్ అందరూ కళ్ళు మూసుకోండి, నెమ్మదిగా కూర్చోండి అండ్ యూ విల్ లిసన్ టు మ్యూజిక్ అండ్ మై వాయిస్ ఆల్సో. నా వాయిస్ వింటూ మీరందరూ హోపనోపనో మనీ గురించి చేయబోతున్నారు. నౌ లెట్స్ డూ ఇట్. మీ చేతిలో మనీ ఉంటే ఇంకా బాగుంటుంది. సో కీప్ సమ్ మనీ ఇన్ యూర్ హ్యాండ్స్. ఒక 500,000 రూపీస్ మీ చేతిలో పట్టుకొని ఈ హోపనోపనో ప్రేయర్ని నాతో పాటు చేయండి అండ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ద బ్యూటిఫుల్ మిరాకిల్. లెట్స్ డూ ఇట్ నౌ. క్లోజ్ యువర్ ఐస్ ఎవ్రీవన్. టేక్ ఎ డీప్ బ్రెత్. క్లోజ్ యువర్ ఐస్. నెమ్మదిగా టేక్ ఎ డీప్ బ్రెత్. ఇన్హేల్ అండ్ ఎక్సేల్. ఫోకసింగ్ ఆన్ యువర్ హార్ట్. మీ హార్ట్ పైన ఫోకస్ చేస్తూ inhale and exhale. Let's start. Dear money, I am sorry. Dear money, I am sorry. నాలో ఉన్న లిమిటింగ్ బిలీఫ్స్ ద్వారా నేను డబ్బుని ఎప్పుడూ సరిగ్గా చూడలేదు. ఐఎమ్ సారీ. ఐఎమ్ సారీ ఫర్ ద లిమిటింగ్ బిలీఫ్స్. నాలో ఉన్న భయాల వల్ల, నాలో ఉన్న నెగిటివ్ ఆలోచనల వల్ల నేనెప్పుడూ డబ్బును సరిగ్గా ట్రీట్ చేయలేదు. ఐఎమ్ సారీ. కాన్షియస్గా లేదా అన్కాన్షియస్గా నాలో చాలా రెసిస్టెన్స్ ఉంది. దానికి ఐఎమ్ సారీ. ఐఎమ్ సారీ ఫర్ నాట్ థింకింగ్ పాజిటివ్ అబౌట్ మనీ. మనీ గురించి సరిగ్గా ఆలోచించినందుకు ఐఎమ్ సారీ. ఐఎమ్ సారీ ఫర్ ఆల్ ద బ్లాకేజెస్ విదిన్ మీ. డబ్బు పట్ల, ఐశ్వర్యం పట్ల నాలో ఉన్న నెగిటివ్ ఎనర్జీస్కి ఐఎమ్ సారీ. డబ్బు సంపాదించే ఆలోచనలు నేను చేయనందుకు ఐఎమ్ సారీ. డబ్బున్న వారి పట్ల నెగిటివ్ ఆలోచనలతో ఉన్నందుకు ఐఎమ్ సారీ. డబ్బు సంపాదించడానికి మార్గాలు వెతకనందుకు ఐఎమ్ సారీ. ఐ టేక్ 100% రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ మై ఫైనాన్షియల్ సిచ్యువేషన్. నేను పూర్తి రెస్పాన్సిబిలిటీ తీసుకుంటున్నాను. ఐ టేక్ 100% రెస్పాన్సిబిలిటీ ఫర్ దీస్ ఎనర్జీస్. ఈ నెగటివ్ ఎనర్జీస్ వల్ల నా ఫైనాన్షియల్ ఫ్లోలో చాలా బ్లాకేజెస్ ఉన్నందుకు ఐఎమ్ సారీ. వీటన్నిటినీ ఎప్పటి నుంచి క్యారీ చేస్తున్నానో కూడా నాకు తెలియదు. ఐఎమ్ సారీ. డబ్బు సంపాదించినందుకు ఐఎమ్ సారీ. డబ్బు పట్ల నెగిటివ్ ఆలోచనలు ఉన్నందుకు ఐఎమ్ సారీ. ప్లీజ్ ఫర్గివ్ మీ. ప్లీజ్ ఫర్గివ్ మీ ఫర్ ఎనీ యాక్షన్స్, వర్డ్స్, థాట్స్, నా మాటల ద్వారా, నా ఆలోచనల ద్వారా లేదా నా బిహేవియర్ ద్వారా మనీని దూరంగా పెట్టినందుకు ప్లీజ్ ఫర్గివ్ మీ. ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ నేను క్రియేట్ చేసినందుకు ప్లీజ్ ఫర్గివ్ మీ. ఫర్గివ్ మీ ఫర్ డౌటింగ్ మై సెల్ఫ్.
నన్ను నేను డౌట్ఫుల్గా చూసినందుకు ప్లీజ్ ఫర్గివ్ మీ. ప్లీజ్ ఫర్గివ్ మీ ఫర్ మై డౌటింగ్ మై వర్దినెస్. నన్ను నేను నమ్మనందుకు ఐఎమ్ సారీ. నా సర్వీసెస్ పట్ల, నా బిజినెస్ పట్ల నమ్మకం లేనందుకు ఐఎమ్ సారీ. ప్లీజ్ ఫర్గివ్ మీ. ప్లీజ్ ఫర్గివ్ మీ ఫర్ హోల్డింగ్ గిల్టీ ఫీలింగ్స్, షేమ్, ఫియర్ ఆఫ్ ఆస్కింగ్ మనీ. డబ్బు అడగడానికి షేమ్గా ఫీల్ అయినందుకు, గిల్టీగా ఫీల్ అయినందుకు, డబ్బున్న వారి పట్ల నెగిటివ్గా ఆలోచించినందుకు ప్లీజ్ ఫర్గివ్ మీ. ప్లీజ్ ఫర్గివ్ మీ. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. డబ్బు ద్వారా మంచి ఆపర్చునిటీస్ నాకు ఇచ్చినందుకు థ్యాంక్ యూ సో మచ్. థ్యాంక్ యూ ఫర్ క్లియరింగ్ ఆల్ ద బ్లాకేజెస్. అన్ని బ్లాకేజెస్ క్లియర్ చేసినందుకు థ్యాంక్ యూ సో మచ్. థ్యాంక్ యూ ఫర్ ద అబండెన్స్. ఈ అబండెన్స్ నాకు ఇచ్చినందుకు థ్యాంక్ యూ సో మచ్. థ్యాంక్ యూ ఫర్ ద ఆపర్చునిటీస్, రిసోర్సెస్ అండ్ బ్లెస్సింగ్స్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ఇన్ని బ్లెస్సింగ్స్ నాకు ఇచ్చినందుకు థ్యాంక్ యూ సో మచ్. థ్యాంక్ యూ ఫర్ ద ఇన్ఫైనైట్ ఫ్లో. థ్యాంక్ యూ ఫర్ ద ఇన్ఫైనైట్ ఫ్లో ఇన్ మై లైఫ్. ఒక ఇన్ఫైనైట్ ఫ్లో నా లైఫ్కి ఇచ్చినందుకు థ్యాంక్ యూ సో మచ్. థ్యాంక్ యూ ఫర్ ద ప్రాస్పెరిటీ దట్ సరౌండ్స్ మీ. ఒక ప్రాస్పెరిటీ నా చుట్టూ ఇచ్చినందుకు థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ఐ లవ్ యూ. ఐ లవ్ యూ డివైన్ ఎనర్జీ ఆఫ్ అబండెన్స్. ఐ లవ్ యూ. I love you money. I love you the abundance. ఈ పాజిటివ్ ఎనర్జీ నా ద్వారా వచ్చినందుకు ఐ లవ్ యూ. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ఐ లవ్ యూ మై ఇన్నర్ సెల్ఫ్. ఐ లవ్ యూ ఫర్ బీయింగ్ వర్ది ఆఫ్ వెల్త్ అండ్ సక్సెస్. ఐ లవ్ యూ. ఇన్ని ఎండ్లెస్ ఆపర్చునిటీస్ నాకు ఇచ్చినందుకు థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ఐ లవ్ యూ. ఐ లవ్ యూ. ఐ లవ్ యూ. I love you. I love you. I love you. I love you money. I'm sorry money. డబ్బు పట్ల నాకున్న నెగిటివ్ ఆలోచనల వల్ల, బ్లాకేజెస్ వల్ల డబ్బుని సరిగ్గా ట్రీట్ చేయలేదు. ఐఎమ్ సారీ. ప్లీజ్ ఫర్గివ్ మీ. నా ఆలోచనలు, నా మాటలు, నా యాక్షన్స్ ద్వారా డబ్బుని దూరంగా పెట్టినట్టయితే ప్లీజ్ ఫర్గివ్ మీ. ప్లీజ్ ఫర్గివ్ మీ ఫర్ డౌటింగ్ మై సెల్ఫ్. Thank you so much. Thank you for clearing this blockages. Thank you. I love you. I love you divine energy. I love you. I love you universe providing me endless possibilities. I love you. 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 Thank you. I love you. I love you money. నెమ్మదిగా ఓపెన్ యువర్ ఐస్. స్లోలీ ఓపెన్ యువర్ ఐస్. నెమ్మదిగా కళ్ళు తెరవండి. స్లోలీ ఓపెన్ యువర్ ఐస్. స్లోలీ ఓపెన్ యువర్ ఐస్. గ్రేట్ ఫ్రెండ్స్, చూడండి ఎలా ఫీల్ అవుతున్నారు ఇప్పుడు. ఎందుకంటే మనలో చాలా బ్లాకేజెస్ ఉన్నాయి. మన ఆలోచనలో, మన మాటల్లో, మన యాక్షన్స్లో చాలా బ్లాకేజ్ ఉన్నందువల్ల మన డబ్బు కనబడట్లేదు. సో మన ఇన్నర్ వరల్డ్ని మనం క్లీన్ చేసుకుంటేనే మన అవుటర్ వరల్డ్ క్లీన్ అవుతుంది. సో ఇట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. మన ఫ్రీక్వెన్సీ సరిగ్గా ఉండాలి. డబ్బున్న వారి ఫ్రీక్వెన్సీ సరిగ్గా ఉంటుంది. వాళ్ళ ఆలోచనలు సరిగ్గా ఉంటాయి. వాళ్ళ ఫీలింగ్స్, వాళ్ళ బిలీఫ్స్ సరిగ్గా ఉంటాయి. మరి మీరందరూ ట్యూన్ చేసుకోవాలనుకుంటున్నారా? ప్రతిరోజు 1 జూలై నుంచి 11 జూలై వరకు ప్రతిరోజు ఎవ్రీడే వీ హ్యావ్ 9 PM సెషన్ లైవ్. సో నాతో పాటు లైవ్లో మనం ప్రాక్టీస్ చేయబోతున్నాము. లా ఆఫ్ అట్రాక్షన్ ద్వారా, హోపోనోపోనో ద్వారా ఎలా అబండెన్స్ని అట్రాక్ట్ చేసుకోవాలి. సో ఐఎమ్ వెయిటింగ్ ఫర్ ఇట్. ప్లీజ్ జాయిన్ అవ్వండి. ఈరోజే కింద కనపడుతున్న టెలిగ్రామ్ లింక్లో జాయిన్ అవ్వండి. యూ విల్ గెట్ ద లింక్, జూమ్ లింక్. జాయిన్ అవ్వండి అండ్ లెర్న్ అబౌట్ దిస్ వండర్ఫుల్ మేనిఫెస్టేషన్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. సీ యూ. బాయ్. ఐఎమ్ సారీ. ప్లీజ్ ఫర్గివ్ మీ. థ్యాంక్ యూ. ఐ లవ్ యూ అని టైప్ చేయండి. దట్ షోస్ దట్ యు ఆర్ రెడీ ఫర్ లెర్నింగ్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్.